יהא פתחנו שערי שמים אל בני בניין ירושלים אשלח אור על נקי כפיים אל אלוהים יהוה אשלח אור על נקי כפיים אל אלוהים יהוה אל אלוהים מה מאוד גדלתו עוד ודור באמת לא בשתו אין לך ערך ואומנם אותו חי וכיום יהוה אין לך ערך ואומנם אותו חי וכיום יהוה שם כבודך ברוב הריוני אין הזמר ועלל עוני תשמרני מחטא בלשוני תבוא ישר יהוה תשמרני מחטא בלשוני תבוא ישר יהוה יום בטרם פורח כל כוחי רחמני מחסי מבטוחי כי בידך אף קודד רוחי חונני יהוה כי בידך אף קודד רוחי חונני יהוה עברנו את עוון עבדך כל פשעי באמת נגדך חון וחוס עלי משוך חסדך רחמך רבים יהוה חון וחוס עלי משוך חסדך רחמך רבים יהוה ואני תמיד אייחל אשמח אלוז אשמח בביאת גואל זמרו לו כל בני ישראל הללו את יהוה זמרו לו כל בני ישראל הללו את יהוה יאללה בוא חברים בוא Time of entry 8 o'clock 38 minutes. שעה כניסה 8:38 דקות. סליחה? כן. מה שלומך? כן. למה קבוצה? You מדבר קצת עברית? I can understand a little bit. I can understand a little bit. אבל היא מבינה קצת. כן. טוב, תראו את העמודים האלה. אולי אפשר לגשת מקרוב לראות אותם? כן. בואו ניגש לראות את העמודים מקרוב. בואו תראו. אני אגיד כמה מילים באנגלית שאני יודע. יש בשורה הזאת והזאת. זה סגנון הלניסטי, אוקיי? בית המקדש. From the Holy Temple's time, the Hellenistic era and the Holy Temple's time. עכשיו יש פה זהב, תסתכלו. גם דבק, בלו, זהב ורוד. The pink stratum is glue. Blue, yes, ופה זה זהב. And there are golden dots. You can see they're still visible, some of them. אז זה היה בזהב, ואנשים... זה היה מצופה בזהב, בטח, לא היינו פה הרבה זמן. כן. ב-second temple. כן. זה לפי הסגנון, לא יודע איך אומרים, לפי הצורה, לא. According to the design and style. לפי העיצוב זה מהתקופה של יוון ורומא. מה לגבי הכותרות שאחרי חורבן בית המקדש? יש כאלו. כמה? יכול להיות כמה מהם? אולי אלה. לא, זה מוסלמים. מה שהגול, המסגדים של המוסלמים זה הגולים. אנחנו עכשיו נכנסנו מפה. זה הגשר, אנחנו נלך ככה, נעשה פה סיבוב כזה. עכשיו, תראו, זה עבודת יד.
איך אומרים עבודת יד? handmade. This is handicraft. Yeah. זה לא יציקת בטון שעושים היום, זה ישב בן אדם ועשה, כן, ממש, ככה, שזה סימטרי וזה יפה, ואחר כך ציפו את זה בזהב. וכתוב על הבית המקדש אחרי שאורדוס, after אורדוס יכולו לשפץ. Main renovations. Yeah. כן, שזה היה אחד הבתים הכי יפים בעולם. מי שלא ראה בניין Whoever never saw the building of Harold never saw such a handsome building in his entire life. It's hard to me to translate it literally, so I tried my best. זה פעם ראשונה? first time visitor? כן? לא. אנחנו כן. אז תדעו שזה מעלה לבוא מארץ ישראל להר הבית, from ארץ ישראל to הר הבית, it's more than from חוץ לארץ לארץ ישראל. כמו יהודי שעושה עלייה לארץ ישראל, יהודי שבא להר הבית פעם ראשונה, אותה מעלה ואפילו יותר. כתוב, השם אומר לאברהם אבינו פעמיים לך. פעמיים במובן, לא עושה איתו אברהם, אבינו, ולך לך אל ארץ המוריה. צעדים שאברהם אבינו עשה, ככה זה שני צעדים של עם ישראל. מחוץ לארץ ישראל, עם ישראל עובר להר הבית. הציונות השנייה עוסקת בציונות, זה אנחנו עכשיו עושים, כמו שההורים שלנו הקימו פה את המדינה, הסבא זה קודם סבבה, איפה בחופש עדיין? רבנו, אתה יכול לתרגם, אני קצת לא טוב באנגלית. מצוות ביקורים, אתה יודע להסביר? There's when it comes to the pilgrimage festival of weeks, there's a commandment to bring first fruits to the holy temple, to the place, the chosen place. אז כל עם ישראל מגיע לפה, כבר לא היו מביאים אחד, היו מביאים יבולים בזמן בית המקדש, בקיץ. הפירות בארץ ישראל הם רובם בקיץ. הפירות לפחות של שבעת המינים, והיו מביאים. וזה היה גורם לכל האדם אני עכשיו צריך תרגום. לכל האדם שהשקיע בעסק בעצם בשדה וקיבל את הרווחים, אז הוא זוכר מי נתן לו את זה, הוא בא לפה ומביא את זה. The idea, the notion behind it is that whoever invested in their field, he brings it over here, the first fruits, ומה ההמשך? שהוא מביא את הביקורים לפה ואז הוא נזכר. לא, זה שבאדם לא מתגאה באושר שלו, הוא מביא את הראשון לפה. The individual is not supposed to take too much pride in his wealth. So that's supposedly the notion behind this. זה נכון. שנייה, אני נמצא פה תמונה.
רציתי Sorry. לשאול. אז זה Yeah. למעלה, בטח, הסיבה של black scarf. You, זה, you mean you're asking about the shawl? yeah, Oh, this is a way to practice the tzitzit commandment. sorry. in a way that passes. Yeah, four corners. Right. Right. But it doesn't look right. It doesn't look right because you're conditioned to do it the rabbinic way in a very certain. But even religious Zionists, modern Orthodox, some of them in Kiryat Arba and thereabouts, they wear it like this, and they actually come up to the Temple Mount like dressed like that. It's more like Karaite or No, they're not totally- Karaites at all. No. I'm in comparison to them, I'm much more closer to being Karaite. Okay. Yeah. So they don't. This is the unique shape that reminds of Karaites. Some Karaites. Are you carrot? I'm close to them. I'm a scripturalist. They're a brand of scripturalists, but I'm not quite there. You know what I mean? I have my some unique outlooks and beliefs. Do you like candles on before Shabbat? No, You leave them burning? no, I don't do that. You don't do that. Okay. I don't have any of that. I see. I'm not wearing any head covering. Because that's a rabbinic. It's no. It's it's something rabbinic, but it's not the Rabbanan commandment by any means. It's not it's just a custom. Right. Yeah, It's a it's not custom even gone rabbinic. mandatory in rabbinic Judaism. Got it. Now, you see these piles of rocks and boulders. Yeah. They not too long ago they were standing up there, blocking the passage here. And they move them. But the antiquities are still scattered around. Right, because they don't. They don't. The They police don't doesn't allow acknowledge to. pre-Islamic culture, or The powers don't allow the police to give the green light to the archaeologists to move them to safe places, safer places like museums. we learned about Karen. Here are some antiquities over there. And you meet someone who's sister branch. What's Mashem Shulchan? I usually in this environment I use my underground name. Okay. It's made of two words, dust grain. Dust grain. Yep. Afar. Galgal avak. Sicha? Galgal avak in Gargar Hebrew. avak. But I settle for a short name in Hebrew in order to make it easy for folks. I settle for Galgal, the first one. Gorgor. Galgal. Gargor. No, it's not with a kamatz. It's with a patach. The vowel is patach. Gargar. Okay. Yeah, you're right. Gargar, Yeah, okay. that's a pronunciation. And these are antiquities. Yeah. I mean, the cylindrical antiquities. Oh, this is from. I think that's it modern concrete. yeah, this is fairly modern, I guess. Yeah, But these are more ancient. Yeah. I'll just leave these rocks here. Somebody did prostration, so I'll do it too. I did a quickie prostration, just like this man in that black hat did. ביקורים. אז יש פה ציור. ציור, לא פיקשר, זה ציור. What shots of כל השלישי? מה? לא, זה בטח בגלל השני בציור. איך יהודים היו באים? They used to be.
See some of the steps of damage by those riots. Now you can see up close here the extent of damage from those riots. And back right before I visited here on the Feast of Unleavened Bread. Here's the Waqf Gun on duty, sitting right here. So far, I've advanced pretty a lot. So far, I haven't been ordered to approach these police officers. It seems that the police officers this time around, are more relaxed than in the previous round. Baruch Yahweh for it. About 2 minutes passed since the last segment. I had to switch to new batteries in order to start this segment.
I think this is the first time I've ever gone this much westward at this point in the eastern part of the Temple Mount. I've never been closer to the Dome of the Rock edifice. Still no alarmed order from the policemen to approach them. So I've set a new president right now today, and I've set a president of prostrating without even a single syllable of dismay from any of the cops. הודו ליהוה קראו בשמו, עלינו הודו ליהוה. הודיעו בעמים עלילותו, הודו לו כי טוב. שירו לו זמרו לו, עלינו הודו ליהוה. שיחו וכל נפלאותו, הודו לו כי טוב. התהללו בשם קודשו, עלינו הודו ליהוה. ישמח לב מבקשי יהוה, הודו לו כי טוב. This seems like an antiquity right over here, the cylindrical artifact.
סיוע וחלקי מת. זה... כן, אתה רוצה להגיד משהו? יש שם, בוא נראה, נבדוק את הגליל הזה, יש שם עתיקה. אנחנו לא נכנסים לפה. לא. אני יוצר כאן. You want to see it? Okay. Antiquities. Here. This one. That one there Yeah. is a part of the. It's the I've already looked. I've already seen the other side. I've already seen the other side. The obverse or the converse, whatever. כבר יש עתיקה, רציתי להראות לו את העתיקה הזאת, הגליל הזה. בוא, אני רק אראה לו. Just go over to the other side, you'll see what I'm talking about. Not only this side, over here. Yeah. The flat, Oh, now you see. because it's a temple stone. It is. It seems like it. Even if not, it's still pre-medieval times, right? זרקו את זה כאילו זה קורטה, זה צריך להיות במוזיאון. You're saying it belongs in the museum? Huh? You're telling him it belongs in the museum? Yep. In every properly run state, it would be in a museum a long time ago. They showed a cylinder that thinks it's pre-medieval times, meaning pre. It's right up there. Yeah, you can see it from this angle. הוא מראה להם את זה. Go to the other side, you see that it's flat, right? That's how that would have been made, so that's something to go on top of it. Although, I would have expected to be a hole where they put a rod to keep it stable. So, I don't know. So, if it was a part of it, why wouldn't there be a hole with a rod? Unless this goes right under the ceiling. Right? Normally, for those things, there's a hole, and they put a rod and to stick the other one in. Is this technology really ancient? I mean, in BCE times it existed? Yeah, You think? I think so. I think they might Yeah, have did it we in saw one it in piece and the they just lost most of the pieces. Israel museum, but I don't know everyone would have, and maybe there would be one that would be right on the ceiling. How do you call this in English? I know it's koteret or kotel in Hebrew. Column A or column. no? It's sort the head, the designed head of the column. Top it? Oh, I don't know. How's it? Relief, not a relief. There's probably a Yeah, specific it's word. I don't it's know. definitely. Oh, it's not Greek style. It's not like Doric or anything like that. There's different names for each kind, so I don't know what. The general name to I forgot I always forget the English ones. Yeah, I don't know the proper the top. There is a word for it. I just don't know what it is. That's why they do it for me. There's certain larger. Yeah, you have to have your energy up. To throw chairs against the wall. So he was saying the halakhic reason to not go forward is because you need a special sacrifice of care. He thinks that's the line, right? Which a lot of. I think it's somewhere here. It might be the edge here. It could be the edge. Or it could Well, be and he said, and then you need the red heifer to go. Yeah. So to get in there, you need a mikveh and. I read that they found the red heifer, and they have like parents in Texas, and they're going to move them here. And the same thing in New Jersey. There was one somewhere in there was a Jewish farm owner, and he was careless and he didn't take precautions that it wouldn't get pregnant. So that as far as rabbinic halakha is concerned, it disqualified it from being the proper red heifer. Because it got hurt, or what happened? No, it got pregnant. It mated with something. Yeah. Couldn't you? He didn't. Oops, so it got into the steer. There's a lot of books that The bulls. use that as a plot. Someone finds a red heifer.
one. I've read several. Somebody told me they're moving the parents over here now that are so they can breed the red heifer here. It has to be In born the Golan in Heights, there's a real attempt by Temple Mount Circles organizations. They're trying to do it really properly. The most serious attempt to date. What's the purpose of doing this then? There has to be this. They would. Well, I think you know, don't you? I do, but I'm just, I do know, but I was just curious to see what your perspective on it. Someone who knows more than me. I don't know if even if it actually succeeds halachically, I don't think the powers that be here will allow anyone to conduct a burning, a red heifer burning ceremony here on the Mount I of don't Olives. think that's very likely. They did arrest 6 people with a goat. That's my opinion. That seems like it. I mean, I don't know what for the community though, so it seems like having a sacrifice would be even more not okay. Yeah, it's definitely banned here. More difficult to say the words. But all sacrifices are banned everywhere. It's not That's just the pretty much temple. true. Yeah. You're right. כן, Maybe you have שתי דקה You have a home in the ועוד 7 הבאים. I'm sure people do. We're waiting supposedly one more minute for 7 people to join this group. I didn't read that article, but I read the website. Yeah. They're like a third temple. That's how they do it. That's right. They avoid the اسمع يا وسام השם שלנו מאוד שמחים. Very
Okay, these are the 7 people who have joined us, it seems. את ראית את הכותרת הזאת שנמצאת פה? פה. אני מראה לה את הכותרת. נקי. פה. זה העתיקה. ראית אותה כבר? אבל תראה גם, האבן המוזרה הזאת מקבלת. כן, את מתכוונת לזה. זה גם כותרת. אולי טבעית. לא. אתה יודע שיצאו פה חתיכות של שיש, בגלל שהם עשו פה הפיכה, ירוקות וחומות עם פסים צהובים, כל מיני שישים. יש משהו מעניין שם? כן, העתיקה הזאת. כותרת. זה נראה כמו כותרת. תראה את זה. פה, מונח בצד. בדיוק איפה שאני מצביע. כותרת של עמוד, אבל... המרבין הזה? לא. חצי עגול. הצילינדר, זה כאילו גליל כזה. כן. בוא תראה, ראית כבר את... מה יש? אתה לא רואה, זה העתיקה. זה כותרת. וואו. היא זרוקה פה כמו גורטה. אתה יכול לראות את הצד השני שלה אם אתה רוצה. כבר ראית את הכותרת הזאת? C'est une pierre antique, genre. Je me suis trompé sur lui. Qu'est-ce qu'il montre C'est ici? pas... Qu'est-ce qu'il montre là? Je me suis trompé sur lui, c'est pas... Il fait pas partie de l'ère. פרי-מדעיבל. כן. פרי-מדעיבל. לפני ימי הביניים. כן, ראית את זה כבר? עכשיו אני רואה, כן. ראית את הצד השני, אתה יכול גם לראות, אם תעבור לזה. יש אמרתי עוד את הצד השני. זאתי? Par contre, ce qui est sous l'arbre, en fait, tout le monde est là. Énervé, nous pousser. Nous pousse, hein. Ouais, c'est bien. גברת, קדימה. יאללה צדיקים, בואו נתקדם. מאז של 2012. 10 שנים. בערך, כמעט. מאוד פעיל. אני לא, אני מגיע איזה 4 פעמים בשנה. לא, אבל ברשתות. כן, נכון. כן, השם המחתרתי שלי הוא גרגר. אם אני זוכרת נכון, את לא רבקה שמעון. לא, מה פתאום? לא, עיר רבנית. את מה? אני 4 שנים, השם שלי בציון. בציון וסרמן. וסרמן, מקריית אונו.
לא, אני... אתה כל הזמן מציף. אם הייתי בנסיבות אחרות של חיי, הייתי יכול להיות הרבה יותר פעיל בכיוון של טוב ניסני וכל זה. וכן, אז יש הרבה, אז בגלל שאני כל כך מרוחק מירושלים ודברים, נסיבות אחרות, אז אני לא מרשה לעצמי דבר כזה, כי אני לא אוכל לעשות את זה, עם כל ההתעללות של המשטרה וכל זה. אתה לא רוצה להתעסק עם כל המשטרה, עם כל המשפטים שהוא עושה. כבר היה לי מעצר אחד, כאילו מעצר בקישלה. כן. The thing is, they don't let us pray like outwardly. We have to do it very silently, and that's the problem. That's the problem we have today. But as we have more and more Jews, I will explain. 20 on the Israeli Knesset. We can't depend on the Israeli Rabbanut. We can't depend on the courts. We depend on the people of Israel. The people of Israel understanding this is our holiest place, and to here we must come and reclaim it. There are other places in Israel where we have also sovereignty, in the Negev, in the Galil. But when there's not Jews there, we begin to lose it. So now that we're doing everything we can to populate the Negev, populate the Galil, but first of importance is our holiest site, the Temple Mount. That's the first thing we have to do is reclaim the Temple Mount, that it can be open 24 hours a day, 7 days a week. We can pray here freely with minyanim, with talitot, tefillin. We can come here on Sukkot with the Arba Minim. And that will happen. It's going to happen sooner than we think. I mean, because we're now growing faster than we thought. It could be within just, a few years we'll get up to 500,000. But right now, the rabbinic chief rabbi of Israel says you can't pray on that. I have to say, and I feel... Is that right? That's the question. According to Jewish law, not only is it permissible, it's a mitzvah. And why does the chief rabbinate say what it says? Unfortunately, I say it is political. It's political. I wouldn't even be surprised if when the chief rabbis are elected, they don't get a talk with the chief of the Shabbat. Tell them, our abide, no. Furthermore, I really think even the that's what's Vatican. going on, because according to Jewish law, the first place that we have to conquer is the Temple Mount. It's an interesting. There's a verse in the Torah that when we would come to, we are commanded to bring our first fruits to the temple on Shavuot, and in the Torah it says that we thank God for bringing us to this place and giving us the land. Now in that verse, it's not the right order, right? At first we came to the land, and then we came to this place. But in the verse it says the opposite: for this place and then for the land. And the rabbis 2,000 years ago, they taught us, in the merit of that we come to this place, we have received the entire land. Because our purpose as a people is to be a holy people. That's why we have the Torah. That's why we were given the land of Israel, to make a society which is holy. People are holy, the country is holy, and by doing a holy society, we can bring redemption to ourselves and to the entire world. So it's not only us that needs the Temple Mount desperately, but it's the entire world that needs for the Jews to come here desperately and rebuild the temple. So it's So good your that you're group's position is to rebuild the temple. Absolutely. Absolutely. We're not coming here to an archaeological site. I mean, there's things of archaeological interest here, but we come here to redeem the Temple Mount and rebuild the temple in its place. That will have to be taken apart. We can take it apart very carefully and ship it to wherever they want to ship it to, Saudi Arabia, wherever they want to ship it. But it is sitting on our holy place. They stole this place from us, and they'll have to return it. Either they will do it peacefully or not. But we have to rebuild the temple, and it's the only place that is allowable. And it'll happen. But our first thing, when that's going to happen, before that happens, the Sanhedrin has to be, the group of rabbis, the 71 rabbis, that first has to be reinitiated, because they're the ones that have to give instructions about building the temple. So we're not real close. I mean, I would like to see it happen tomorrow, but what is in our hands is to come here hundreds and hundreds of thousands. You know what the Kotel? How many Israeli Jewish visits are at the Kotel? Take a guess. 9 million Israeli Jewish visits to the Kotel. So the potential is great. We just have to make people have that switch. The Kotel is a retaining wall. There's nothing inherently holy about the Kotel. It's a retaining wall. This is the holy place. So we're hoping the Jews will gradually make that switch. We say it's easier to take Jews out of the exile than take the exile out of the Jews. So as the Jews, we take the exile out of the Jews, and they realize this is the only place, we'll start coming here. And when Jews are coming here, then we'll build synagogues. There's no problem to build synagogues here in the Temple Mount. You see most of this is empty.
And even in the times of the temple, Rashi tells us in his commentary on the Talmud that there was a temple right next to the holy site. Because one of the main things we do is to pray here. It's true, when the temple we built, we can bring sacrifices. But even when we bring sacrifices, your average Jew doesn't have to bring a sacrifice every day. It's once, maybe a few times a year. But to come here and pray, we can do every day. That's the main point. If you read the book, speech. And that speech is recorded in chapter 8 of the First Kings. And in that speech, he doesn't say anything about sacrifices. Nothing, not even one word. Even though clearly they gave sacrifices. But he spoke about prayer. He spoke about prayer, praying for everything, for personal things, for national things. You utilize your time here now. If you have things in your life that you need help, this is the place to pray for it. One of the tractates that's like the Mishnah speaks about a woman whose son was ill. So she came to the Temple Mount and she refused to go down. So they told her that her son... Baby olives have already blossomed here. So we have whatever choice. Nobody has a perfect life. If we have problems with parnasa, problems with youth, with children, with whatever it is, clearly to pray for our country, to pray for the world, to pray for peace, there shouldn't be hunger. This is the place to pray. So hopefully the police won't bother us too much. And will show us a bit to pray even as personal things, national things. And the most important thing also is you can take my name and my phone number. Have friends that come and say, I can only speak in pure English. That's what I have. But we'll be happy to help anybody that wants to come. רונו רוצה לדבר? אתה רוצה להגיד דבר תורה? אנחנו בשבוע שאחרי חג שבועות, כל השבוע הזה זה זמן של עלייה לרגל. כלומר, לא רק בחג בעצמו, כשאני יודע, יש פה דוברי עברית וכולם דוברי אנגלית. מי מבין עברית פה? גם אנגלית. So we'll translate. נתרגם. אנחנו בשבוע שאחרי חג שבועות. We are in the week after the holiday of Shavuot. עלייה לרגל, שכולם באים לבית המקדש, זה לא רק בחג בעצמו, אלא כל השבוע של אחריו. And we don't just come up to the Temple Mount on the holiday of Shavuot, the entire week following. לא כולם מספיקים ביום אחד, יש שבוע שלם. There's not enough maybe time for everyone on the holiday to come up because there's only one day. So we use the whole week after Shavuot. גם היום יש להם הצבעה לעלות לרשות. I've just touched this. Yet another president said today. המחלוקת הראשונה שהייתה בעם ישראל זה לגבי הקורבנות שמביאים בעלייה לרגל ביום. ביום אתם רוצים לעשות מלאכה. השאלה אם אפשר לסמוך על הקורבן, לפני כל קורבן, שמים עליו עם הידיים, זה ביטוי של הקורבן, שליח שלם לקדוש ברוך הוא. השאלה, היה מחלוקת אם מותר לעשות את זה ביום טוב. There was a dispute when you bring a sacrifice to the temple, you have to put your hands on the head of the animal, okay, before it's slaughtered. So there was a dispute if on the holiday itself, are you allowed to do that and put your hands on the head of the animal? רוב האנשים
לכן העדיפו לא להיכנס למחלוקת הזאת. ואמרו, יש להם 7 ימים, למה שנבוא ביום טוב? נבוא בימים שאחר כך. So most people said, so why do we have to get involved in this dispute? If it's a problem doing it on the Yom Tov itself, on the holiday itself, we'll come after the holiday, and then everybody agrees that's really part of the mitzvah to put your hands in. So we'll come after Shavuot and we'll do it. ובא אחד החכמים בחג שבועות לבית המקדש. I still freshly remember how walking on this heightened plateau or platform was a no-no. Absolute no-no, even getting up on the edge of it. So one of the sages came to the Temple Mount on Shavuot, and he saw there was no. Now I've walked freely almost on the entire platform. I'm still standing on it without even a single comment from any cop. Created a situation where not enough Jews here. He said the most important thing is that there are Jews here. So the law was changed. It became permissible to put hands on the animal also on holiday. And so also in our, if I get your hand to it, like you will see also today, there's all kinds of considerations. Yes, the most important thing is to put considerations aside. אנחנו מקווים שבקרוב כל המקום הזה יהיה מלא בהמוני בית ישראל שבאים לעלות לשבת עם הכבש שלו, בעולה, עם שלמים, ובניין בית המקדש. So we pray in the near future, when you come here, you'll see many thousands, tens of thousands of Jews on the holiday, with all of them with their sacrifices to the temple. רמדאן רוצה, הוא גם רוצה תרגום סימולטני. אני אתרגם, אין בעיה. בסדר, כשעמדנו שם בשער המזרח, מול המקום של המקדש, ושאלנו במקום וראינו את שער נכנסתי. When we stood on there, near that path, that faces the east side, we're facing west, but we're facing the east side, we saw the... ממנו? שער נכנסתי. איפה לפני כיפת הזהב, היה שם קשתות. We saw those arches, which is the place of what's called Hallel Gate. אוקיי, זה סיפור ש... רוצה לספר. היו פה שני בתי מקדש. זה ככה, במשך 1000 שנים היו פה שני בתי מקדש. During the course of 1,000 years, we used to have the first temple and the second temple. כן. בית המקדש הראשון בנה שלמה הצדיק, שהיה גדול, חזק ועשיר, על התחלה מאוד יפה, הרבה זהב, מפואר, כן. So King Solomon was clearly he was a great king, and he was very wealthy, and the temple that he built was very beautiful and extravagant. בית המקדש הראשון נפל אחרי 400 שנה, ואחרי כשבנו את בית המקדש השני, בנו אותו דווקא אנשים שלא היה להם. So the first temple was destroyed after 400 years, and after the exile and the return from the exile, it was built by Jews that didn't have very much money. It was very simple. I think it was even made from wood, mates, yes? Mates. אבל, לא יודע, אבל למה בנו אותו אנשים? כי שאחרי חורבן בית המקדש הראשון, הגלות, בזמן שבאו
היו הרבה אנשים שנשארו בחוץ So why is it that only a few people came? When we see a few, we're talking about 40,000, we're talking about millions of Jews in exile, only 40,000 came. And so El Yosef is saying, why is that that only a relatively small number of Jews came from the exile to rebuild the temple? Because they were all busy in Babel, in Babel, like America today, making their money, staying there. רק האנשים הפשוטים עלו לפה לארץ, ובית המקדש קצת כסף שהיה להם. וככה זה התחיל, יש מסתכלים שהיה 70 שנה. שם במקדש הראשון, בית המקדש השני. אז הזקנים זכרו כשהם היו ילדים כמה גדול ויפה היה הבית הראשון, וכמה קטן וענוג, מה ששיקמו בחזרה. It was only 70 years between the destruction of the first temples and the building of the second temple, even though it was extremely modest. But because of those only 70 years, there were elders that remembered the old temple, saw the new temple, and wept from sorrow because of the difference between them. עוד כמה דקות. אבל אחר כך במשך יותר מ-400 שנה, כל פעם שמישהו על הכסף יותר, אז הוא תרם עוד קצת, ועוד קצת, והבית מקדש הלך והשתדרג, עד שבסוף הוא היה מאוד מאוד מפואר, אחד הדברים המפוארים. So during those the next 400 years of the second temple, gradually, as the Jews would give contributions, it gradually became nicer and more beautiful, until, as we know, King Herod made it like incredible. אז אחד היהודים שתרם קוראים לו נכנסתי, הוא לקח את כל הכסף שהוא ורצה לבנות את המקדש, וכל השערים בבית המקדש היו עשויים עץ. והוא לקח כסף וזה הספיק כדי להחליף את השערים פה בקצה מעץ לנחושת. So there was a rich man by the name of Nicanor, and he wanted to give much of his wealth to beautify the temple. And so what he decided was there were two gates. All of the gates were made from wood, and he said, I want to give two gates from gold. Nechoshet, from copper. רק שתי שערים. לא, שני דלתות. The main entrance. זה מה שעל הכסף. Yeah, the main entrance from copper. כן, הוא הלך לקנות באלכסנדריה. He went to buy from Alexandria this copper, and he brought them on ships from Greece to Israel. ואז היה שערה בים, והעונה עמדה לטבוע, וכדי להישאר בחיים זה זרקו כל מה שאפשר לים. וגם לניקנור, דרשו ממנו לזרוק את הדלתות, אחת זרקו לו, וכשבאו לזרוק את הדלת השנייה, הוא אמר, תזרקו אותי. את כל הכסף שלי בחיים שמתי בשביל לטעון לבית המקדש, ובאמת הולכים לזה ממני, נשארתי את זה. So on the ship on the way to Israel, it became very stormy, and there was danger that the whole ship was going to sink. So they had to start throwing things off the ship. So there's no choice of the two gates that he purchased. They threw one of them off. They wanted to throw off the second one, and Nicanor said, "No, throw me off. Leave the gate here. Throw me off. All of my money I gave for the temple, I prefer to drown, and that the gate should be for the temple." כן, אז לא זרקו, בסוף הגיעו לנמל יפו, בארץ ישראל, אז הוא ירד עם דלת אחת, והמקדש מספר שנעשה לו נס, וגם הדלת השנייה היא צפה, למרות שהיא בחושת, היא אמורה לטבוע בנו. עץ מצופה נחושת. בסדר, אבל זה שזה צף אחרי האונייה. הביא את זה כאן, לשערים איפה שהיו, ואחר כך עברו שנים שזו היה מאוד קשה, זה שיבץ, הביא המון זהב, ראינו בכניסה את העבדים בזהב, והכל בציפור בזהב, שערים של ניקנור השאירו לחושך, כדי להראות את המסירות. So Nicanor, there was they got to the coast near Yaffo, and they took off the existing gate, the state of the ship, and then there was a miracle that the gate that they threw off, it floated, even though it was covered by copper, it floated, and the waves brought it to the coast. So both gates were eventually brought to the temple, and when King Herod beautified the temple and made everything of gold, just that people would remember that miracle that happened to Nicanor, he left those two main gates out of copper, didn't make them gold. וככה, סיפור, שבית המקדש גם בסיפור של בניית המשכן, התורה, שאנשים תרמו.
So we learn from this that the temple itself was restored by the contributions of simple people. And even in the Torah, when it talks about the tabernacle, the contributions that the Jews that left Egypt coming to Israel, they built a tabernacle, and that was also done by women's earrings, people's rings, whatever they had, they gave it for the tabernacle. גם היום, מי שבונה עכשיו בבית המקדש, זה היהודים הפשוטים שבאים לא המיליונרים, לא הפוליטיקאים, ולא האנשים שיש להם את הכוח, אלא אנשים פשוטים, כמו בבניית המקדש. בעצם כל אחד שהוא בא עם המצד שיש לו ונותן את המאמץ ביחד בכל זאת נשארו, ביחד בסוף ככה, בעזרת השם. So also us, I mean, the people that are restoring the Temple Mount now, it's not the wealthy people, it's not the politicians, it's simple Jews that are coming to the Temple Mount. Every Jew that comes here is like taking a brick to help build the temple. We are all Nikanor. Okay. No, we amount to Nikanor. We actually amount to Nikanor. We're not Nikanor. We amount to him. We amount together. We amount to him. We amount to him together, but we're not him. AMOUNT. We amount to him together, all of us. Oh, okay. Yeah, okay. We're doing it together. We're amounting it together. שלא כל אחד. לא, אני מקביע. הציבור לא ניכנס. אבל זה הציבור של אנשים, שמה שמביאים לפה זה לא את הכסף. בתור מה שיש לו. אחד פותח פה כל איזה, אחד פותח פה כל איזה. אתה לא מבין? תודה. תודה, שירה פה. נראה שזה עתיק. לא, כי יש לו פסים. נכון. להצטמצם לקבוצה. מה זה להצטמצם? להצטמצם. מה זאת אומרת להצטמצם? מה זאת אומרת? אני משתדל בכנות להבין מה זה להצטמצם. להתקדם ולהיות חלק מהקבוצה ולא להיות סוהר. זה מה ששאלתי אותך.
some bits of wood could get preserved, but you don't generally call it. That's why they call it tribute wood. I guess I'll put tour in quotes, right? שאמרה המורה שכל בזה להפריע את כל הפורש. ואז מרים בא ואומרת לו, אתה גורם מפורש, שהוא גזר רק על האחרים, אתה גזר גם על כן, זה המדרש, כן. שאלה. למה אתה לובש קול שחור? Oh, there are two reasons basically. One is to get an inkling of the type of mourning that the ancient order called, actually the medieval order called mourners of Zion used to do in medieval times. Okay. They were scriptural, and second of all to symbolize my activity to hint to the Muslims that I'm bringing some kind of death to the old order, to the so-called what they think is the status quo. You're bringing death to the status quo, that's the idea. Yeah, the color reflects it. Okay. Yeah, and the paramilitary, it oozes paramilitary ambience also. Are you a member of like that group, the Dana? No, I'm very sympathetic to their methods and views. Okay. Yeah. But you're So scripturalist and they're not. the bearded guy, Heyman, Yeah. Yaakov Heyman, I think that's his name. He's he's in that organization. And he just comes out day after day to talk to people. I don't know if he's daily here, but he's very often, very frequently. And so you know who heads Be'odenu, you know? A guy called Tam Nisani. He's, I guess, 30 years old, I think. Young guy. Yeah, fairly young. And, you know, he gets distance for periods of 6 months, twice a year, and he knows all the legal. He studies law, so he knows that he knows how to outsmart the police. To be here. Yeah, for the time being. Yeah. They do a rotating 6 months. See, this guy looks like him. Very similar to Tam Nisani. This one. Yeah. So, but you're wearing black, in effect, mourning the temple. That's one of the reasons. Mourning. Yeah. On the state of the Temple Mount, that it's delivered to them and all that stuff. This is our limit. And that, you know, our antiquities are violated, and it's been trodden under their feet and all that stuff. See, יאללה בוא חברים. החזון איש ולילות לא אני לא יודע, עם כל בני ברק כבר This is שרלי קרוב, תראו. איפה שלא רואים רק לא יודע למה. אולי בגלל שזה רק דבר שנהג במקדש, היום שאין לנו מקדש. למשל גם ד' שהיא
הרוב האשכנזים, ההלכה שלפניו, כן, ככה כתוב שמה, כן, כן, כך כתוב שם, אני לא יודע, אני לא יצא להתפלל עם מנהג הספרדים שלנו, יאללה, בוא. כן? כן? Oh, well, that probably was because that was close to what was happening. There were a lot of people. Okay. So you didn't really do it. Well, it is, It's nice, right? that's funny. סליחה, אפשר להמשיך פה? זה מפריע לכם? למה הילד יכול ולא אני? אל תתחכם, בסדר? אני מדבר איתו. זה דוח שיח שלי איתו. כן.
is one of the capped wells of the Temple Mount. There was plenty of water here for services in the Second Temple era. I'm on the second step. Look at this jerk. שלום. כן, נחלת כן, אתם... כן, אני אגיד לך עכשיו. בסדר. כן, עמוס נקודת כהן. רגע, עמוס זה M-A-O-S נקודה C-O-H-E-N 7. מה? כן? מה? זה במדרגה ראשונה. ג'ימל נקודה קום, כן. זה יכול להיות עמוס. I've already set a step for them on the second step. Yet another president set today. זה ראוי לשתייה?
שמע ישראל יהוה אלוהינו יהוה אחד, אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש ונורא שמו לעולם ועד. תודה רבה לך יהוה על כל ההישגים שהשגתי בעלייה הזאת. רונו Shamayim יום ניתנו בודת יומיים ארץ רעשו יום נעלה אל על הר סיני כל איש על מישו וכבודו עמי תונוי נפשו מאוד לבשו רומו מאוד קורנו באדונו יונקי שודיים עיינו עוזריננו קיננו מאוד קרניים רונו Shamayim יום ניתנו בודת יומיים אלפי שינונים רכב אלוהים ריבותיים נטענה עמונים אם קיבלו דוד לוחותיים יקורו כפנינים כסף מזוקוק שבעתיים קודמו על פעם